అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. గ్రీటింగ్స్ టు యూ ఆల్ ఫ్రమ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎడ్యుకేషనల్ అప్డేట్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆసమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. మరి ఈరోజు వీడియో నందు విద్యాంజలి 2.0 మన యొక్క స్కూల్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఆర్స్, కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్గనైజేషన్స్, NGOs or any individual volunteers from India or outside India, how to enable them participate and contribute to our respective school developmental activities. సో దీనికి సంబంధించి హౌ టు రిజిస్టర్, హౌ టు లాగిన్, వీటిపైన కంప్లీట్ కాంప్రహెన్సివ్ నాలెడ్జ్ని ఈ యొక్క వీడియో నందు లెట్ us get to know one by one. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విద్యాంజలి 2.0 అనగా it is a unique initiative by Ministry of Education which enables meaningful participation of individuals, volunteers, NGOs as well as CSR organizations like SBI or any corporate companies, that those organizations do participate and help us in terms of providing assets, infrastructural activities, or contributing the human resources for the development of the school and the development of students' overall activities. So let us get to know the important milestones or important components of this entire Vidyanjali 2.0 journey. So ఇందులో మనకి ఫస్ట్ number 1, as you all can see here on the screen, registration. Very easy process with OTP. So one-time password is mandatory to log in and register ourselves, our school details in the portal Vidyanjali 2.0. Number 2, how to complete the profile details. So it requires, I will explain in the upcoming slides. So let us have a little patience, and once you complete the profile items tab, it gets approved in the Vidyanjali portal by the respective Samagra Shiksha officials, and after that identifying the needs. ఒక స్కూల్లో ఏమేమి అవసరాలు ఉన్నాయి, సో ఇట్ మే బీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు, లేదా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కావచ్చు, పిల్లల పట్ల యోగా, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్, ఆర్ కండక్టింగ్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ మెకానిజం యాక్టివిటీస్, ఆర్ conducting reading activities or giving library books. Any of the infrastructural or academic or administrative aspects can be considered here by expressing the interest. ఆసక్తిని తెలపడం, పాఠశాలని కన్ఫర్మ్ చేయడం, అదేవిధంగా ఆ ఎంచుకున్న సేవని ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ కెన్ బి ప్రొవైడెడ్ టు ద ఆర్గనైజేషన్, టు ద స్కూల్ బై దట్ ఆర్గనైజేషన్, అండ్ రిసీవింగ్ ద సర్టిఫికేట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ టు ద స్కూల్. సో ఇది మనం చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎవరెవరు ఈ యొక్క విద్యాంజలి 2.0లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అంటే, సో నంబర్ 1, ఇండివిజువల్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఆర్ నాన్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్రవాస భారతీయులు, అదేవిధంగా స్వచ్ఛంద సంస్థలు, నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఈ సంస్థలు కూడా మనం ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమని రిక్వెస్ట్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా మనకి కార్పొరేట్ కంపెనీస్, ఐటీ కంపెనీస్, SBI, బ్యాంక్స్, సో ఆల్ దీస్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఆర్గనైజేషన్స్ కెన్ ఆల్సో కంట్రిబ్యూట్ టు ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్కూల్ యాక్టివిటీస్. సో ఇందులో ఎలిజిబుల్. సో ఈ విధంగా మనం రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించి నేమ్, ఈమెయిల్ అడ్రస్, కంట్రీ కోడ్, స్టేట్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్, ఈ విధంగా మనం మొబైల్ నెంబర్తో ఓటీపీ సహాయంతో మనము రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసుకుంటాం. తర్వాత వీటిని స్వచ్ఛంద సంస్థలు అయితే గిన దర్పణ్ ఐడి అని, ఇక్కడ దర్పణ్ ఐడి వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది, పాన్ నంబర్, రెస్పెక్టివ్ పాన్ నంబర్ ఆర్గనైజేషన్ని ఇక్కడ సబ్మిట్ చేస్తే వ్యాలిడేట్ దర్పణ్ ఐడి అనేది కూడా వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళకి. తర్వాత మనము వీటిపైన సమగ్ర అవగాహన కలిగి ఉండాలంటే ఒకసారి వీటిని ట్రై చేస్తూ లెర్నింగ్ అండ్ డూయింగ్ మెథడ్లో వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఆర్గనైజేషన్లో వస్తే కార్పొరేట్, ఎడ్యుకేషన్, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, గ్రూప్, హెల్త్ కేర్, ఇండస్ట్రీ, ఆల్ దీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ నేమ్స్ ఆర్ లిస్టెడ్ దేర్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ద డ్రాప్ డౌన్ మెన్యూ ఫ్రమ్ ది రెస్పెక్టివ్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో అదేవిధంగా ఒక్కసారి మనం మన యొక్క స్కూల్ లాగిన్లో ఈ అంశాలను చూడవచ్చు. టోటల్
activities completed, ongoing, others, withdrawal, completed, ongoing, others, and పూర్తయిన పనులు, కొనసాగుతున్న పనులు మనకి ఇవి ఆ, మనం చేసిన స్కిల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ మెటీరియల్ వస్తువులు సంబంధించి మనకు ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏమేం సర్వీసెస్ ఈ యొక్క విద్యాంజలి 2.0లో కంట్రిబ్యూట్ చేయవచ్చు అంటే టీచింగ్ యోగా స్పోర్ట్స్, టీచింగ్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్, కెరియర్ కౌన్సిలింగ్, సబ్జెక్ట్ అసిస్టెంట్స్. ఒకవేళ మన స్కూల్స్లో టీచర్స్ ఎవరైనా లేకపోతే వీ కెన్ ఇన్వైట్ ద టీచర్స్ who have completed their professional qualifications, and they also contribute the knowledge to the students development, and they receive the certificate from the Vidyanjali official website by Ministry of Education. ఈ విధంగా వొకేషనల్ స్కిల్స్, టెక్నాలజీ స్కిల్స్ లేదు మనము ఒక సిఎస్ఆర్ సంస్థలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, రివర్స్ ఓస్మోసిస్ ఆర్ఓ వాటర్ ప్లాంట్, డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్లాంట్, ఓవర్హెడ్ ట్యాంక్స్, ICT labs, taps, IFP panels, smart TVs, library books, furniture items, anything is accepted here officially through this organization. సో ఈ విధంగా మనము ఏ స్కూల్ని తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఇక్కడ మనము రిక్వెస్ట్ రైట్ చేసేస్తాం. ఆ విధంగా మనము స్టేటు, జిల్లా, స్కూల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. యాజ్ యూ ఆల్ కెన్ సీ హియర్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తిరుపతి, బ్లాక్ అంటే మండల్, తర్వాత వచ్చే స్కూల్ని మనం పాఠశాల ఎంపిక చేసుకొని మనం ఏం చేయబోతున్నాం అనేది మన యొక్క ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయవలసి ఉంటుంది. తర్వాత ఆ యొక్క ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి పనిని, సర్వీస్ని మనము ఆ పాఠశాల ఆమోదం తర్వాత ఆ సేవని పూర్తి చేసుకొని మన ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది. సో విద్యాంజలి పోర్టల్ నుంచి మనం సర్టిఫికేట్ డౌన్లోడ్ చేయవచ్చు. సో ఇది బేసిక్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ది విద్యాంజలి 2.0. సో ఈ యొక్క సమగ్ర సమాచారం మన యొక్క వెబ్సైట్ అంటే vidyanjali.education.gov.in వెబ్సైట్లో మీకు పొందుపరచడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ తెలుగు మీడియం ప్రజెంటేషన్. నౌ లెట్ us go to the English version of the Vidyanjali school volunteer program, right? As you all can see here. So I will have a cursory glance at the entire PPT. Dear teachers and administrators, please do subscribe and share with your friends for more educationally enriching contents from our YouTube channel. So here comes the introduction to the Vidyanjali 2.0, then provisions as per the NEP, the vision, objectives of the program, benefits of the program, then who can participate in this Vidyanjali 2.0, how did Vidyanjali work, and so far what happened, the success stories, number of schools, number of items benefited, given, provided. All these items are available in our module. So please do read the entire module, and whatever applicable, please let us look at who are the stakeholders in this Vidyanjali, and the flow chart, areas of contribution, list of services, sponsorship activities, material. That see, everything is deeply digged here. We have narrowed it down, and which can be covered in this Vidyanjali 2.0. CSR workflow for bulk module, registration process, statistics, how to adopt a school model. These are the different CSRs and organizations that have got involved in this Vidyanjali 2.0. So before Vidyanjali 2.0 and after Vidyanjali 2.0, the significant difference that takes place between in terms of these contributions, as you all can see the success stories here. So dear viewers, thank you very much. Do take care. Jai Hind.